aka Engage Girl Power. Yes. Iranga ulira, like it's a powerful book, A Girl's Guide to Puberty and First Menstruation. Yes. Yeah, so I wouldn't know. Yeah. But of course, you've talked about you get the experience you been to be waitam ebyenjawulo bambi omwana omuto nga agenda kuvubuka waliwo ebintu ebibabaako naye nga tebamanyi nabyo ebitegeeza. Maybe as we talk right now in schools abaana bano babayigiriza reproductive health and you know everything, but again ewaka abazadde bo batya okubyogirako batya n'omuntu n'olira nga atandise okumera amabeere nagamba mwana bannanga akuze and everything. So gye tukoma okubeera nga we shy away from all these issues abaana bano tubaleka mu matigga. But then let's go back to experience again. Yeah, so kyali kityange okula ate you know experience gye bayitamu yakosa etya. Yeah. So growing up nakula ne jjajja wange. Yeah, so natuuka okulaba nga like kyensobola okugamba tewali mutu yambuulira ku bintu bino, you know. So I remember the first time when nafuna periods zange nakozesa nakipapula, you know, nafuna ekipapula because like it was experiences so like nali sina kyentegeera exactly. So nefuna ekipapula because nali nnoonya engeri gye nsobola okwetaasa okubanga the flow doesn't like you understand. Yeah, tebigenda buli wamu. So nefuna ekipapula nenkisqueezinga bulungi nenteekayo. Period cycle yange yasooka like I tell you nakozesa kipapula. So from that experience nengamba nti I don't like when nakula era nendabanga it's still abaana bye bayitamu abasinga babasinga tebafuna access kufuna information ate n'amasomero olusi gabeera gasomesa tegatuuka buziba but basomesa obuntu obutinitini okitegeera. So mu katabo kange nempandikanga mulimu olugero lwange engeri gye nayitamu byonna ngatya n'okubuulira mama wange. I think nekirala kye nazudde mu nsonga zino is abazadde okusingira ddala ntunuulira abakyala tetukoze kimala kubanga tubuulira abaana. Essaawa eno twandibadde tetuwulira nti abaana tebalina information ekwatagana ku periods. At least twandibadde tuwulira ensonga nti tebalina menstrual materials. Naye okugamba nti no abaana tebamanyi kiki kikwatagana kigenda mu maaso n'emibiri gyabwe ate nga abamaama abatuzaala bayita mu nsonga ze zimu. Then today njagala nve wano nga I'm tasking the mothers, the older sisters okubanga they go down there and share information. So when tunuulira akatabo kano ekirala era kye natunuulira okuwandika akatabo kano nagamba nti singa tutunuulira menstruation from the grassroots, what really causes this challenge to persist all the time. So nengamba nti we tuba tutunuulira oyo omuwala myaka 8 kubanga the earliest omuwala wasobola otandika periods is 8 years, especially ku mmere gye tuli most abamu abali healthy. Exactly. So abamu abali healthy myaka 8 tandika okufuna those puberty changes like the breast and stuff like that. So nengamba nti if we start to sensitize that girl nga tandika n'amanya nti okay wendaba kino kitegeeza kino wendaba kino kitegeeza kino, it helps to prepare them nti we batuuka in that time it's not new to them. You understand? So they know, okay, we know, and then, of course, the book is very easy. It is question and answer. It's a conversation dialogue between, like, the teacher and the child. So it prepares omwana omuwala nti watukira okulaba ebyo ne periods byonna abamanyi exactly what to do. Yes, kyanako nnyo nti wetwogerera wano again. Mu ggwanga lino Uganda, mu ggwanga lyattu Uganda wakyaliwo abaana abakozesa nga bakosa obuveera nga bateekamu soil ettaka ne basemamu obutuli ne beepaadingisa. But imagine how uncomfortable that is. Ng'omuntu afe atuwuliriza simanyi obadde okimanyi naye abaana bakyaliyo abakwata ebisiimuula n'ebigoye ebikadde ne babizingazinga ne beeteekayo bambi nga batuuse mu nsonga z'ekikyala. But again tetwandyagadde kintu kino kigende mu maaso. Kiki ekibulawo wakati awo nga Agnes wagambye nti waliwo abazadde wano we tulina okugiramu abaana ne tubasomesa ki ekigenda mu maaso
ate ne tusobola okuwaayo materials zino abaana ze beetaaga nga batuse mu nsonga ezo. And that's why that book actually addresses everything. Nti mulimu nti omwana abawuza nti wemba ntuse mu nsonga bwe ziti nkozesa ki nkikozesa nti and everything. Naye nga tuvuddeyo ku experience yo Agi era yakusindikiza okuwandiika akatabaako. Right now as we speak, omwana gy'abeera ku ssomero wabeerayo ba senior women, ba senior men, abasomesa and everything. Olowooza role yaabwe eri ki mu zino ensonga? Waliwo gap mu training and matters regarding menstruation? Yeah, kati wetutunuulira ekintu ekyo wetuba tuvudde ewaka kubanga njogedde nti ewaka abamaama oba abazadde sigenda gamba maama bokka kubanga n'abaami like ensonga zitukwatirako wamu ng'abazadde. So abazadde bafeelinga shy okubanga basharinga ebintu bino kyetwagala okujjawo mu guno omulembe. Yeah, we encourage abazadde babeere nga they are open to their children because be basookebwako before we go like nga tetunaba kugenda mu ssomero. So abazadde ensonga eno abazadde abamu bakambuwala. Yeah, nobeera n'omuzadde nga mukambwe n'otandika okulaba omubiri gwo nga gukyuka nga you cannot approach your father or your mother about this. So abazadde bakambwe ate abazadde bwe baba bakambwe abaana ne batya okubatuukirira. Yeah? Then abazadde nabo ne babeera shy. Atusobola okulaba omwana we ng'atandika okukyukakyuka naye n'abeera shy okuba ng'agenda okwogera ki? Okwogera n'omwana nagamba we nayogera n'omwana wange oba namukuza or something like that. So kati abasomesa kubanga omulimu gwaffe kuba nti it's okusomesa. So then this one now comes to us okubanga tu supporting chi abazadde ate n'okubanga n'abasomesa mwogera n'abazadde nti okay we are talking about this in schools but gwenga nawo muzadde it is also your responsibility okulaba nga you really discuss these matters to your children baberenga babitegeera bulungi. Okitegeera. Ekyo nno kikulu. It's very important. And back to omuzadde ogambye alina okwogera n'omwana ono n'ambulira ensonga ezigenda maaso. Bwebanga nfunye omwana wange wa myaka 8-9 ng'atandika okulaba body changes biki bye nnina okumutuuza mbubuulire nze ndabiyitamu fine naye ate kati nga bw'ogambye emirembe gikyuse n'engeri gye mmukwatamu okusobola okumutegeeza ensonga zino nga simuofendize. Yes. So one of the ways chenalaba that can bridge the communication gap in menstruation matters is okuba nga nawandika akatabo kano. Of course sisobola gamba ke katabo akasoose okuwandikibwa on the matters. Naye kati omuzadde how do you introduce your daughter ng'olaba nti abakyali muto like myaka 8 nga wengambye to these issues? One of the things gula akatabo kano okitegeera kids want to read. Buy this book w'omuwala wo myaka 8 mugambe read this book in case waliwo kyotategedde come and ask me. Of course omuzadde oba okuza akatabo kano first of all you have to understand the book as well. Kubanga onokawa muwala wo myaka 8 9 10 kyonna kyanaaba tategedde ajja kuba jeewuwo kati awo tujja batujeewo ekyo ky'okubeera shy. Kubanga omwana the parent buys this book n'akawa omwana okubuuza ebibuuzo byonna tagenda kubanga ali shy kubanga yeguwa muwaki omuwa akatabo kano you understand. So that will be one of the ways kano bakalala konna kala kugera ku nsonga zino oba kaguze omuzadde n'okawa omwana it will bridge the communication gap. And of course the shyness mbutimanya mama ali shy oba mama mukambwe okitegeera. So I believe it will help a lot. Okay, omwana wabeera nga alina ebibuuzo yenga ye kubanga kati abaana bo babuuza ebintu bingi nnyo nti kakati bwemba ntandise mbambulira ntya bwemba ntandise flow bwejja nkola ntya mbeeramu n'okutya nzanya sizanya you know all those questions. So give us some of those questions gwenga gwe ahandoliza abaana bano ababeeramu biki bye batera okubuuza then nefe abazadde naffe tubitegeere tubeere prepared. Okay. Yes. Yeah, so ebimu ku baana bye batera okubuuza ate era nga nabiteeka mu katabo kano what is the purpose of girls going through puberty?
abaana abo bakibuuza okitegeera kubanga batandika okufuula ba body changes biki like nga mpulira siwunya bulungi biki okitegeera ogenda mugamba mbu that is puberty so agenda kubuuza lwaki omwana agenda mu puberty akatabo kano kaba kakola ki kaba kabinnyonnyola then asobola okubuuza at what age does the girl go through puberty omwana asobola okukubuuza wembeera nga okay ntandise first menstruation nga ndi ku ssomero ngenda kukola ntya okitegeera mba sirina pad ngenda kukola ntya nsobola okuzannya nga ndi mu periods periods ezinkwata nga ndi mu kubo nkola ntya okitegeera so akatabo kano ka answering all those questions the most relevant questions that omwana oyo omuto beyandibadde yeetaaga okumanya. Okay. Tugamba abantu nti they have to buy the book and understand because it's vital to give the information that we need. Some of the answers omuzadde kale atulaba right now atalina access to the book or are planning okagula later. What are some of the answers that okwogera n'omwana because twataffe tubale tumanyi honestly speaking ebintu ebimu tukula ne tuyita mu system ne tugivaamu and then we forget about everything. So what are some answers? Ebibuuzo by'obuuza then ne bitino baddamu. Okay, so for example, omwana asobola okubuuza periods wezinkwata nga ndi mu kubo. So kati kino ekibuuzo wakikubuuliza kitegeeza ziba tezinakola ki ziba tezinaba kugira. So what you have to tell that child is like you have to prepare yourself. Okitegeera you either have a pad or something that can work as a pad at all the time, especially ng'otegedde nti essaawa yonna nsobola okuba nga ngenda mu periods zange. Omwana wakubuuza nsobola okuzannya nsobola okugenda okukima amazzi nsobola okuzannya ne bannange nga ndi mu periods definitely wabanga ye padize bulungi pale buli kimu kiteredde bulungi tewali kigaana mwana kuzannya okitegeera. So ebyo ebibuuzo byonna birina answer. Bibeera birina answer naye tulina okuteekayo omwoyo tulina okuteekayo omwoyo and of course njagadde okukkatiriza nti gw'omuzadde kasita kiddayo ku bazadde by the way because buli mwana omuwala abeerako ne maama ne taata naye kati omuzadde bw'oba maama oba taata bw'obanga oli mu nsonga zino please don't shy away from these issues. Why? Because if you don't give this information to that little child agenda out there atandika okubuuza abantu abatamanyi na kyamugamba amugambe tino mpulira nga omubiri gwange gukyuse because akutya gwe taata oba maama oba naye ali wansonyi okwogera naawe ajja genda ataabuuza omuntu omukyamu omusajja oyo amugambe ogambye owulira otya kale ndagaako ndabe kakwateko ndabe ogenda okulaba omwana oyo ng'agudde ki mu buzibu tugenda kumulamu katono nnyo bwe tukoma tutunuulire some of the myths ebyetoolodde menstruation oba ebintu ebitali bituufu abantu bebakulembeza and still ebyobuwangwa n'ennono ate ebiteeka obulamu bw'abaana mu matigga kale katumulamu katono nnyo tukomawo kale kulika nnyo mu kuwumulamu okwo tukyagenda maaso tuline Agnes Nansereko gwe eyakatweyungako tuline founder Engage All Africa era ng'ono yawandiika akatabo Engage Girl Power kakwatagana ku information esobola okuyambako abaana bano okuyita mu nsonga z'ekikyala era newa webasobola oba biki bye basobola okukozesa nga batuuse mu kaseera ako. Of course wabeerawo body changes omwana ono ayita mu okusuna amabeere akasuka kakyuka and everything naye abazadde abasinga obuzibu bwe buli omuzadde baba tubadde tumanyi wakutandikira watandike ntya mugambe ki and everything but we have this book and maybe never tusanze katabo kano you can find any other information or ask a doctor by the way on what information I should pass on to my daughter ambulire ebintu nga ki so that I make her feel comfortable nti she can share about everything wetumitu batwogera ku bintu ebitali bituufu ebisurrounds menstruation and everything to do with it ngolooza bintu nga ki society bitwandirekedde awo. So society mulimu ddala some cultures nga omwana omuwala wagenda mu periods tebamukiriza kufumba na mmere balaba nga bukyafu okitegeera so bamugamba gwe tolina tufumbira mmere emmere eyo gyofumbye like because webatunuulira the blood thing okitegeera the period thing balaba nga like
exactly bagamba no oyo waba yafumba emmere tetugenda kubanga tukola kinga tujirya. So some cultures nabo bakiraba nti omwana waba agenze mu period alina okugetinga married. Chobola bano wesanga abaana abamu mu cultures ezimu nga waba afunye periods ate okugamba abantu muyambye okumuwa support kubanga yalaba oba baganda be oba abantu abamu abali mu community abagenda mu periods nga they pushed them into marriages nga bakyali batyo, so they fear to really speak up. Mbubanange, I am in my periods and I need help. So there are so many things that the culture, the myth, like being too much stigma, exactly. So ensonga I think biba birina okukyuka muguno mulembe birina okukyuka kubanga bye bintu ebimu ebitukumidde emabega bitukumira mu butamanya. Exactly. So where you get the some cultures use like bakozesa ettaka ne baliteeka mu buveera. Of course ebyo byonna birina butamanya because what I would advise, for example, omwana omuwala nga you don't have access tolina sente zigula pad. For us, we twakula tetwalina pad. It is not even a culture, it is like a practice because of period poverty. Abantu balina byakukozesebwa then basindiikiriza oteeka ettaka mu kaveera ne basimamu obutwite. Of course twalaga amawulire wano akawungeezi era mwena mwabiraba ensi yonna neyeesikamu bweti, but again bakole ki, you know? Kati so kati abamu because of period poverty tebalina sente zibanga basobola okugula. But for me, what I would encourage omwala yenna oba omuzadde yenna, if you can't afford the pad, I believe waliye engoye okitegeera osobola ofuna olugoye n'obeera nga olutereza bulungi, then you advise your girl okubanga akola ki aroza aluyonja than saying ngenda kozesa ettaka, my child is not going to school because taina pad. Because twina practice of course people are coming up and supporting, donating a pads, but it's not sustainable. You understand? Tagenda kuwa pad throughout. You understand? So we need to look at some solutions that are permanent, and of which ebimu naffe betwakozesa is finding a cloth okitegeera n'olutereza bulungi nnyo, ebintu ebyo byatuyamba. So for anyone talina access to pads, I think that would be the alternative because it's permanent. When we sent tugenda kuwa abaana pad, so kitegeeza nti wana abatalina pad agenda kusomera kubanga sirina pad. But if there is a permanent solution, perhaps tubasomese ntoyina empiso tunga olugoye luno bulungi. Those are some of the permanent solutions that I think can help with the menstrual issues. Okay. And of course we realize that Auditor General yenyini omwaka era still ogwedde mu report eyo nga akola okunoonyereza ku abaana abagenda mu nsonga z'ekikyala yaraba nti amasomero agasinga tebalina facilities zino abaana ze basobola kangeza okugeza amazzi amazzi amayonjo okugeza emergency pads nga weezirizo za kuwaba omwana ono atalina naye nga bambi kimuguddeko bugwe naye twade tunywamu kachai nonzijukiza nabati of course emergency menstrual facilities zandibaddewo, but again who is in charge of these things? Ne discipline mu baana yennyini oba mu bantu yajja kuyingira gundi ajiyo byonna abibbe, but you can tell us more about that. How can we make it more effective? So mu masomero, of course twayogedde nti if we could have some sports whereby tutekamu pads nti omwana waba afunye emergency abasobola like to access okitegeera. I think one of the projects... Is it practical? It is not practical because with our culture as Africans, omwajja kujja jemu pad emu omulala agenda kujja atwale pad zonna oba okitegeera. So the thing is just to educate or sensitize this girl okubanga wetegeka. At any point you have something in your bag. You understand? Of course some schools, I'm sure already amasomero agamu ge twatambulamu ko balina those points
ochitegera. And of course they educate the girls ne babagamba this is for emergency. When you take the whole things, it means muno wanajanga yetaga wajja kuba tewakola ki tewaliwo. That is also something that I would encourage like schools okubanga baeducating abawala bagamba no, when you find pads here, those are for emergencies, it's for your other girls, so jamu kamu then ebirala okole ki obirekere banno. But the other thing is omwana omuwala at any time okitegera okubanga you have something that can protect you when you get into like when you have an emergency. Okay. And we see of course twayogedde ku early child marriages, and in that report it found like information ya mazima nti abazadde abamu balanga omwana ono agenze mu nsonga z'ekikyala baba balowooza nti n'omwana ono atuuse okugenda nayo ne bamufumbiza agende mu bufumbo. Imagine abana babera myaka 8, 9, 10 and they go into marriage as early as that, and we've seen it. Nawe kenyini nyini akiraba nawe obadde okimanyi. Okay, then tulaba nti abazadde abamu bejjako ne responsibility nti omwana ono abayitaga pads, abayitaga okumulabirira, bwaddala nga agenze mu nsonga ezo sina sente zigenda mumulabira, sina sente zigenda mugulira pads, kati kampe badeni omusajja yabamugulira bino byonna. That is still a big issue, guys, and we need to stop. Omwana ono oba omuggyeko opportunity ye eyogenda mu ssomero na thrivinga nafuna opportunities ngera abalazi bagenda ofuna. So I beg for that really atukitunulemu bannaye naffe ng'eggwanga, because nawe kenyini singa bakufumbiza ku myaka 8, 9 nga bakwejjako bwejja kubanga ogenze mu nsonga z'ekikyala tekiba kirungi. Okay, nga tulina eddakiika mmeka? Okay, tukyalina eddakiika eziwera naye kati ngaffe community tukwatizidwa the Luganda word has refused tukwateganye tutya kale okusobola okulaba nti tukyusa embeera. So kyensobola okugamba oyogedde ne ku kanisa and the role of the church. Kyensobola okugamba nti omwana mu nsi zaffe zino most African countries omwana takuzibwa muntu omu. It's the responsibility of like the whole village bagamba omwana abeera wa kyalo. So fengaffe abali concerned tugenda mu communities. We involve churches, we involve communities, and we shall continue to sensitize as long as these things are happening. I tell you, we never be reducing zera, we shall, because nti abana kati they're not so ignorant like our times, like my times when I completely knew nothing. So we shall continue. So I just encourage like communities, let us all be involved and let us welcome like whatever tuze tugambe nga engage all African twagala kusomesa ekyalo. Like let's get support from the leaders, abantu babakunganya babere nga bajja nga bayiga ebintu bino, because information is very important. It is. And every day we learn a lot of things. Sometimes we go in communities nga tugenze kusomesa abaana engeri gye bakolamu pads, how they can survive abatalina ezo fancy pads okitegeera. One of the things byengamba abawala is pads shouldn't be something that stops you from achieving your dreams, because fetutwali na pads, where are we now? You understand? We are here, you guys are watching us. I mean, we have tried to make something for ourselves that other girls otuba tugenze mu community balaba okitegera muli mu community zengenda mnenga you people, young girls, if you have your dreams, pad it shouldn't cross your mind. Use what is available as long as it is clean, and ensure that you don't miss school because owozambu no sikola ki sirina pad. Abamu bagamba right now nsobola okugula trailer ya pad okitegera, but when I started my period nakozesa bipapula. You understand? And those are some of the stories that we share that really bizbazamu abana amaanyi nagamba okay. You understand? Because abamu already they've gone through. Abamu already tebabadde na pads bakoseze, so awulira story nagamba okay, and this is where she is now, so it means kisoboka. So let's share our stories. Let us not feel shy sharing these stories. Kubanga, what I know with first experience, everyone has a story. Even the person that no man no yasobola ku affording a pad naye ina story ye.
You understand how it all started. It all started Yeah. together. So that your submission yange quick. Bwe tutambula ebyo gye tucakalira Agnes osangayo bannange bwe buno obudde obutuufu osangayo you know bye bakozesa condoms are everywhere and everything nsonyi bwokyogera ku makya kuno kiba offendize but these are everywhere mu bifo ebisanyukirwamu and everything. But why don't we put pads also? I mean, boxes of pads into zikasukaya and everything. And why you get the nogamba muna discipline ngafe abantu tetugirina bajja kutandikawo initiative wetyo omuntu ajje ayole ekisawo kyonna kitwale and maybe akitwala akitunde akitunde n'okitunda. Oh, okay, wow. Do you think the taxes is really imposed on sanitary towels and everything is really high? Government yandikakanyizaamuko because now this is a natural thing. Yeah. Tetugenda kyewala. So simanyi butuyimiridde mu kusongeza. Okay, so of course taxes were ziri okitegeera, but then also regulation, because let me say, for example, government eze nekendeeza ku misolo. Who is going to follow up okulaba nga pads ezo bazitunda at a fair price? Because government is concerned, of which we beg the government to really be considerate when it comes to these menstrual materials. Very affordable, you know. I know waliwo dala abalinga tebasobola, but if it's somehow affordable, the quality pads are really expensive. Yeah. Nekumuntu atali mwana muto like ava, because I mean, by the way, no nekubantu abakulu. You know, at some point osanga omuntu nga seboneza pad tazirina. Yeah, so I would I mean ask the government kindly babere nga batunula ku misolo eziri ku pads okitegeera. There are also the menstrual materials because so-called reusable pads. Let the price be really small. Kubanga organizations are coming up and basomesa abana abachala how to make these pads. So materials zibeere nga ziri like actually zibeere nga teziriko taxes, but then there has to be someone to look at the prices or following up okulaba nga really prices are that the government sets. Okay. Yeah. We want to also look at the role of men in this whole thing, because basajja abazadde bebagabira abaana bano nga batuuse okugenda mu nsonga, abasajja be bataata b'abaana bano, abasajja be ba leaders in the community. So what is their role there? And of course, how can we encourage them to support the young girl here? Yeah, so abasajja, they are parents. When you talk about parents, tutunulira omukyala, tutunulira n'omwami. Yeah, so I've seen some men really get involved into these matters, and it is supporting. It is helping a lot. You understand? How are they getting involved though? Yeah, there are men that I have some friend who is really working with women and girls in menstrual matters. So what abantu abamu banalabanga abaami bavuddeyo betaba mu nsonga zino. I think kina kyekijja. I think it will really create big impact. Yeah, so I encourage that men stand up for their girls. Yes. The thing with women, abachala bo, they are sharing what they've experienced. Yeah. So the girls can easily relate with their mothers, but n'abasajja babeere involved. Yeah. Okay. Of course, twogedde ku bintu bingi nnyo Agi, and we would like to look at the consequences of ebintu ebisobola okubeerawo nga ensonga zino tetuzitunuulidde oba tetutaddeeyo mwoyo oba mutima. Abaana bano simanyi sooka otandike ng'otubulira maybe the consequences of us not paying attention, the government not taking action, the teachers and senior men and women not, involving in training to do with matters of menstruation. What are those things that we are seeing, the risks? Okay, so one of the risks that I think is globally talked about is girls missing school. Yeah, you see the number of girls missing schools because of in their periods is big, and
the percentage has not really reduced for some years. Yeah, so that is one. And then, of course, missing school, dropping out of school, lots of teenage pregnancies that are tagged to menstruation. And what else? No kubeerawo gender inequality wabeerawo ko ensonga z'okulaba nti omukyala ono maybe tagwanidde. Mukyala tagwanidde kubanga mukyala, you know, for opportunities maybe. For some opportunities. I don't know if, but I don't think many girls miss work because of that. No, like maybe even in school. Like if at all you're to engage maybe in sports or an activity and everything, we take a bali. Because because balabanga toli. But of course all that has to like twinokola sensitization yinjinyo in our communities in schools. Okulabanga we really reduce this. Yeah. Okay. Engage All Africa. Simanyi emirimu mutambudde mutabadde Uganda yonna mukoze emirimu mugikozeewa, and how impactful has your movement been? Okay. So at the moment, like I said, we are community based. So we are still a small organization with big visions. And we are in the west, in the eastern. We have so far worked so much in Busia and Bujiri and some of the surrounding areas. We've impacted like over 2,000 girls. Yes. And of course, with the sensitization and also nobutabo tugezezako kulabanga, we go in schools, communities, betusomesa nga tubawa obutabo. So basically that is where we are at the moment. Mpozi eranga akatabo Uganda bookshop pakaina. I'm sure a few people have accessed the books. We've sold a few copies. Then of course, like the book Twakakola from Uganda, but it's also people abroad are accessing the book from Amazon USA, Amazon UK, and yeah. We believe that, I mean, and we call upon like people that want to get on board partnership, because the goal is to see that we can have the book animated, whereby we can just, because abana abamukusoma nako kubatawanya, so we want to see how does this information get out there. And of course the book is interesting. Naye watuba tukakoze animation of cartoons, you know, abananga tugamba, maybe we work with NTV and every like Saturday between the children show we play a series. I think that would also be something that would really pass the information that we want to go out there. Okay. Yeah. Okay, I want to also look past now this. Omwana ono avuvuse bulungi nnyo agenze mu nsonga naye omubiri gukyakyuka. Agenda mu teenage age and agende bwato. I don't know, what are your hopes of, you know, okufunayo information ate ko oyo omuwala ayeyongeddeko okukola ku myaka? Yeah. So of course kana katabo katunulira okusensitizing omwana oyo anatera okubanga afuna puberty, then the first periods. We have plans okubanga tukola like series. I don't know if it will be in episodes or the series. Naye twagala tujja kuba tukola akatabo akalala. So omwana oyo kati tugambe alina 14 years. What happens to a girl? What challenges do girls face in that age? Between like say 14 and 20? So in the next book we shall be able to address that. In some places where I go, bambuza tabalenzi tubalesewa mu nsonga zino, because I mean we are living boys, and when it comes to women empowerment, we are also living men. Yeah, so we also we are working on something for the boys. Kubanga n'abalenzi abamu they reach puberty nga nabo tebamanyi kigenda maaso. You understand? So as Engage All Africa, we are also looking on doing something for the boys. We already do like out there and talk about things. You're talking about now this one as a girl thing. They're like, where are you leaving the boys? And yet the boys, it's a very important figure in the society. Many families, it's single mothers, because we're empowering the women and the boys are left behind, the men are left behind, yeah? So we are looking on working something on the boys. Okay. Of course, ensonga zino ogambye community abasomesa
abazadde na buli omu kimukwatako naye ate nsaba tukatirizeeko ku muzadde ono nga tumaliriza yes take home shots eziriwa nti maama oba taata atasobodde kubuulira mwana ono kyekigenda mu maaso because naye bw'abeera ng'abiyitamu tamanyi nakigenda mu maaso ye alaba bulamu amabeere gazze akaso kakyuse oba ki omubiri gwe gutandise okukyuka naye oluusi bambi ayinza okuba tabitegeera bulungi nnyo but then okubiriza abazadde okubeera nga babaako kibakola then tuggalewo. Yeah, so nkubiriza abazadde okusingira ddala bamaama yeah. Kikwasa ensonyi okubanga essaawa eno ffe tuvaayo nga tugamba abaana tebamanyi kyakukola ate nga bazadde bamaama already bayita mu experience yemu you understand, so it is our role as mothers, as guardians, to ensure that we like tusomesa abaana bano abawala woolaba nga muwala wagenda akulaakula kubanga oba omulaba abeera mwana wo you understand, so tubeere nga we engage them in these matters okubanga bamanyi okitegeera bamama tulekerawo obukambwe okitegeera because bamama abamu bakambuwala omwana nga tasobola they can't reach out exactly nakutya nga they cannot reach out okugamba nti mama I'm feeling like this oba I'm feeling like that oba okitegeera so I think kijaba kiyambako nnyo ku nsonga zino. Okay, tusabayo okuneeka course oba I don't know in some of those engagement or empowerment things that you do mukwateko ne ku bazadde mubayigize what exactly to talk to their children about because tujja kukubiriza wana abazadde tubagambe oh no talk to your child mugambe byayitamu naye nga n'omuzadde agamba bakati puberty byebiki naye yabiyitamu but again tasobola kinnyonnyola ku mwana what to expect what not to expect you know so ebintu bingi nnyo so n'omuzadde yennyini mutuyambe mujja kujja mu communities mutusomese nti biki biwendetaza okukwata ku mwana ono kale abo tutambudde amasimu sobodde bambifuna but abadde ku X abadde ku Facebook NTV and Spark TV, thank you so much. But to Tambudo Nakurai week, to China Binji, very, very empowering, very interesting, very inspirational. And of course, let's not forget our sponsors, Rose from High Destiny Mattress. Najifunyeko recently, Erimukunkolira, my friend. Nakuzino, akamwenyu mundaba, nchamu nzuku kanze nani namanyi. And I'm very happy. Beda mpumude bulungi muchiro. And Rose from mweba nyumba dala okuteekamu ssente ate namwe bambi omulabi mweyongere okugenda mu distributors ab'enjawulo muguleyo mufaleso kwa Rose Form ogenda kuwangaala nago ate munaye basobola okubulirako ebisinga kaawo nga obakubidde ku ssimu oba nga otuukiridde abagitunda kale kambagalize wiiki ennungi twakagitandika weekumirano ku NTV ne programs endala nnyingi zigenda okuba nga ziddako mweraba.